Some honey. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 13, the behavior of a perfect person, verse 30. Taigi šį rytą paskaitysime iš 7 Srimad Bhagavatam giesmės, 13 skyriaus. Jis vadinasi Tobulos asmenybės elgesys, 30 posmas. Dehadibir, Daiva, Tantrair, Atmana, Sukham, Ihata, Dukhatyayam, Chanishasya, Kriya, Mogha, Krita, Dehadibir Daiva Tantrair, Atmana Sukham Ihata, Dukhatyayam Chanishasya, Kriya Moga Krita, Dehadibir Daiva Tantraya, Atmana Sukham Ihata, Dukhatyayam Chanishasya, Kriya Moga Krita, Dehadibir Daiva Tantraya, Atmana Sukham Ihata, Dukhatyayam Chanishasya, Kriya Moga Krita, Dehadibir Daiva Tantrair, Atmana Sukham Ihata, Dukhatyayam Chanishasya, Kriya Moga Krita, Dehadibir Daiva Tantrair, Atmana Sukham Ihata, Dukhatyayam Chanishasya, Kriya Moga Krita. Dehadibir Daiva Tantrair, Atmana Sukham Ihata, Dukhatyayam Chanishasya, Kriya Moga Krita. Dehadibir Daiva Tantrair, Atmana Sukham Ihata, Dukhatyayam Chanishasya, Kriya Moga Krita. Mataji's. Dehadibir Daiva Tantrair, Atmana Sukham Ihata, Dukhatyayam Chanishasya, Kriya Moga Krita.
Dehadibir. Su kūnu, protu, savimonė ir intelektu. Daivantantrai. Aukštesniųjų galių valdomų. Atmana. Savojo aš. Sukham. Laimės. Ihata. Ieškančios. Dukha atyajam. Būdų sumažinti kančias. Čia. Taip pat. Anišasya. Gyvosios esybės. Visiškai pavaldžios materialiai gamtai. Kriya. Užmojai ir planai. Moga krita. Vėl ir vėl žlunga. Translation. The living entity tries to achieve happiness and rid himself of the causes of distress. But because the various bodies of the living entities are under the full control of material nature, all his plans in different bodies, one after another, are ultimately baffled. Posmo vertimas. Gyvoji esybė stengiasi tapti laiminga ir pašalinti savo kančių priežastis. Tačiau bet kurios rūšies kūnas yra visiškai pavaldus materialiai gamtai. Todėl visi jos planai keliaujant iš vieno kūno į kitą galų gale žlunga. Purport by Srila Prabhupada. It's quite a long purport. So anyway, yeah. Because the materialist is in gross ignorance of how the laws of material nature act upon him as a result of his fruit of activity, he mistakenly plans to enjoy bodily comfort in the human form of life through so-called economic development, through pious activities for elevation to the higher planetary systems, and in many other ways. But factually, he becomes a victim of the reactions of his fruit of activities. The Supreme Personality of Godhead is situated as the supersoul within the cause of the hearts of all living entities. As the Lord says in Bhagavad Gita 15:15, Savasya chaham riddhi sanivishto mata smriti jnanam apanam cha. I'm seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. The desires and activities of the living being are observed by the Supersoul, who is the Upadrashta, the overseer, and who orders material nature to fulfill the various desires of the living being, as clearly stated in Bhagavad Gita 18:61. Ishvara sarvabhutanam hridarsharjuna tishtati brahmayan sarvabhutani yantrarudani mayaya. The Lord is situated in everyone's heart, and as one desires, the Lord gives one various types of bodies which are like machines. Riding on such a machine, the living entity wanders throughout the universe under the control of the material nature and its modes. Thus the living being is not at all free to act, but is fully under the control of material nature, which is fully under the control of the Supreme Personality of Godhead. As soon as a living entity is victimized by material desires to lord it over material nature, he is subjected to the control of material nature, which is supervised by the Supreme Soul. The result is that one again and again makes plans and is baffled. But as foolish as he is, he cannot see the cause of his bafflement. This cause is distinctly stated in Bhagavad Gita, because one has not surrendered to the Supreme Personality of Godhead,
He must work under the control of material nature and its stringent laws. Daivihyesha gunamayi mama madarachiya, Bhagavad Gita 7:14. The only means of becoming free from this entanglement is to surrender to the Supreme Lord. In the human form of life, the living entity must accept this instruction from the Supreme Person, Krishna. Sarva dharman parityaja mam ekam sharanam vraja, Bhagavad Gita 1866. And Prabhupada gives an interesting translation. Do not plan to achieve happiness and drive away distress. You will never be successful. Simply surrender unto me. That's a way of putting it. Interesting way of putting it. Unfortunately, however, the living entity does not accept the Supreme Lord's clearly stated instructions from Bhagavad Gita, and thus he becomes a perpetual captive of the laws of material nature. Yagyartat karmanon yatra lokayam karma bandhana, Bhagavad Gita 3:9. If one does not act for the satisfaction of Krishna, who is known as Vishnu or Yagya, he must be entangled in the reactions of fruitive activities. These reactions are called papa and punya, sinful and pious. By pious activities, one is elevated to the higher planetary systems, and by impious activities, one is degraded to lower species of life, in which he is punished by the laws of nature. In the lower species of life, there's an evolutionary process, and when the term of the living entity's imprisonment or punishment in the lower species is finished, he's again offered a human form and given a chance to decide for himself which way he should plan. If he again misses the opportunity, he's again put into the cycle of birth and death, going sometimes higher and sometimes lower, turning on the samsara chakra, the wheel of material existence. As a wheel sometimes goes up and sometimes comes down, the stringent laws of material nature make the living entity in material existence sometimes happy and sometimes distressed. How he suffers in the cycle of happiness and distress is described in the next verse. Šios Prabhupados komentaras. Materialistiški žmonės nieko neišmano apie tai, kad savanaudiškai veikdami tampa pavaldus materialios gamtos dėsniams, nulemiantiems jų likimą. Todėl klysta, svajodami apie kūniškus malonumus, kurių siekia, plėsdami ekonomiką, dorybingais darbais užsitarnaudami teisę patekti į rojaus planetas ir daugelį kitų būdų. Tačiau iš tikrųjų tampa savo karminės veiklos atoveikio aukomis. Aukščiausiasis Dievo asmuo, kaip supersiela, glūdi kiekvienos gyvos esybės širdyje. Viešpats Bhagavad Gitoje 15:15 sako: Svervasi čaham visa nirišto, matas mirtim gjanam, apohanam čia. Posmo vertimas: Aš esu visų širdise ir iš manęs ateina atmintis, žinojimas bei užmarštis. Citatos pabaiga. Supersiela, vadinama upadrašta, stebėtojų, mato gyvosios būtybės veiksmus bei norus ir įsako materialiai gamtai išpildyti jos troškimus. Bhagavad Gitoje 18:61 aiškiai sakoma: Išvara sarva būtanam ridešė džuna tištami, pramajan sarva būtani jantrarudrani maja. Viešpats glūdi visų gyvųjų esybių širdise ir, atsižvelgdamas į jų troškimus, suteikia joms įvairius kūnus, kurie yra tarsi mašinos. Šiuose mašinose gyvosios esybės valdomos materialios gamtos ir jos gūnų klajoja po visatą. Taigi, gyvoji būtybė neturi jokios veiksmų laisvės. Ji visiškai pavaldi materialiai gamtai, kuri savo ruožtu yra visiškai pavaldi aukščiausiam Dievo asmeniui.
Kai kaip gyvąją esybę užvaldo troškimas valdyti materiją, ji tampa priklausoma nuo materialios gamtos, kurią valdo aukščiausiai siela. Tuomet ji nuolat rezgia planus, kurie neišvengiamai žlunga. Tačiau neišmanimo apakinta sąlygota gyvoji esybė nesuvokia savo nesėkmių priežasties. Bhagavatam aiškiai įvardina šią priežastį. Tas, kuris neatsidavė aukščiausiai Dievo asmens valiai, yra priverstas paklusti materialiai gamtai ir jos negailestingiems dėsniams. Daivihieša dunamai, mamamaja duratėje. Išsivaduoti iš jos gniaužtų įmanoma tik atsidavus aukščiausiam viešpačiui. Gimus žmogumi privalu laikyti aukščiausiojo asmens Krišnos nurodymą. Sarvadharman paritėdžia, mam ekam šaranavradžia. Ir kaip mokytojas skaitydamas pastebėjo, Šrila Prabhupada labai įdomiai pateikė šito posmo vertimą. Kitaip negu tai yra pateikta Bhagavatam. Ir vertimas yra toks. Nekurk planų, kaip tapti laimingu ir išvengti nelaimę. Tau niekada nepasiseks. Tiesiog atsiduok man. Citatos pabaiga. Deja, gyvoji esybė nepaiso Bhagavatam išdėstyto aukščiausio viešpaties pamokymų, todėl lieka amžina materialios gamtos įstatymų belaisvė. Jagjartat karmano jatra, lokojam karma bandana. Kas savo veiklą nesistengia patenkinti Krišnos, dar vadinamo Višnu ar Jagė, tas neišvengiamai įsivelia į karminės veiklos pasekmes. Šios pasekmes būna nuodėmingos papa ir dorybingos punė. Pamaldumas atveria kelią į aukštesnęsias planetų sistemas, o nuodėmingi poelgiai priverčia gimti žemesnės gyvybės rūšies kūne ir jame kęsti gamtos dėsnių skirtas bausmes. Siela, gimusi žemesniųjų padarų tarpe, evoliucionuoja, persikeldama iš vieno kūno į kitą tol, kol baigėsi jos bausmės įkalinimo primityvesniuose kūnuose terminas. Tuomet jai vėl tenka žmogaus kūnas, o kartu su juo galimybė apsispręsti, kur keliauti toliau. Jeigu gyvoji esybė ir šį kartą nepasinaudoja palankę progą, ji vėl puola į gimimų bei mirčių sūkurį, kuriame kartais iškyla, o kartais nugrimzda, sukdamas į materialios egzistencijos rate samsara čakroje. Atsidūrus ant besisukančio rato, tenka kilti ir leistis, taip ir gyvosios esybės, pravaldžios griežtiems materialios egzistencijos dėsniams, patiria tai laimę, tai sielvartą. Kitame posme aprašyta, kaip sąlygota siela kamuojasi džiaugsmų ir kančių rate. Dehadibhya daivatantraya, atmana sukam ihata, dukkhatyayam chanishasya, kriya moga krita krita. The living entity tries to achieve happiness and rid himself of the causes of distress. But because the various bodies of the living entities are under the full control of material nature, all his plans in different bodies, one after another, are ultimately baffled. Dar kartą posmavertimas, gyvoji esybė stengiasi tapti laiminga ir pašalinti savo kančių priežastis. Tačiau bet kurios rūšies kūnas yra visiškai pavaldus materialiai gamtai. Todėl visi jos planai, keliaujant iš vieno kūno į kitą, galų gale žlunga. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschicha Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada Ki Jai. Yes, so Srila Prabhupada has made, or the verse itself and Srila Prabhupada in his purport, have made very strong presentation about how material life is basically a waste of time.
Taigi tiek šiame posme, tiek Šilos Prabhupados komentarė labai aiškiai parodyta, kad materialistinis gyvenimas iš tikrųjų tiesiai šviesiai sakant, bergždžias laiko švaistymas. It's, sometimes devotees ask about how much free will do we have and how much are we just under the control of karma. Gana dažnai, kartais, o šiaip dažniausiai bhaktai teiraujasi, tai kiek laisvos valios mes vis tik turim, ar kiek mes esam visiškai priklausomi nuo karmos. And well, it's an important and interesting question. Tai svarbus ir tikrai įdomus klausimas. In one purport in Srimad Bhagavatam, from after Prabhupada, the parts that Prabhupada did, a nice example is given. Vienoje Srimad Bhagavatam vietoje, jau po tos vietos, kurie baigė komentuoti Šilą Prabhupadą, tai reiškia, kurie komentavo mūsų dvasiniai mokytojai, yra pateikiamas labai toksai įdomus pavyzdys. Yes, so the example is of a person going on an airplane flight. Pateikiamas pavyzdys su žmogumis, kuris skrenda lėktuvu. So you buy your ticket and you must go on a particular airplane. Taigi žmogus, kuris planuoja skristi tam tikrų reisų, jisai nusiperka atitinkamą bilietą. And when you are on that particular airplane, you are very restricted. Taigi ir įsėdęs į tą pasirinktą lėktuvą, tenai jis jau yra tikrai apribotas. It's different from when you're driving or being driven in a car or a bus. It is different. Aha, tai skiriasi nuo situacijos, kai jūs važiuojate automobiliu arba autobusu. Because with a car, you can always tell them to stop and just get out. Nes kai važiuoji automobiliu, visada gali pasakyti, na, stabtelkim, noriu truputį išlipti. And more or less on a bus, you can do the same sort of thing. Nu, gal autobusą sustabdyti sudėtingiau, bet irgi tai įmanoma. But when you're on an airplane, you cannot, if you just change your mind or just feel like it, you cannot just say, stop, I'm getting out. Bet kai jau skrendi lėktuvu, tai jau jokių šansų, kad net jeigu jums norisi kažką pakeisti ir jūs sakot, ne, atsiprašau, noriu išlipti, tokios galimybės nėra. When you're on the plane, you're on the plane. Jau kai sėdi lėktuve, tai jau ir viskas. Until the time comes for the plane to stop, and then you can get out. Ir tik tai tada, kai lėktuvas nusileidžia, tik tada jau galėsi išlipti. I was once on a plane in America. Kartą buvau lėktuve. Aš šitą suprantu, aš tik galvoju, ar čia iš virtuvės, ar čia... Ne, čia iš... Ir ten, okei. Taigi, kartą skridau, atsiprašau. Demonstration. Kartą skridau lėktuvu Amerikoje. Yes, right. And the lady, what you call her, the hostess on the plane, well, we were already flying, and she made an announcement. Hostess means... What? Stewardess? Yeah, the stewardess. Yeah, the chief. The chief. Oh, yes. Reiškia, tai ir stewardessių pati vyriausiai padarė pranešimą. She said in a loud voice, she said, you must all behave yourselves. Ir jinai taip tokiu garsiai pasakė, tinkamai elkitės. Anyone causes us any trouble, we'll put you off the plane. Jeigu kas nors netinkamai elgsitės, išvarysim iš lėktuvo. So, It's America. and, yeah. Была американская шутка, может быть. Amerikietiškas humoras. Anyway, so but yes, in this purport, that example's given. Taigi, kaip ten bebūtų tame mūsų minėtame Srimad Bhagavatam komentare pateikiamas šitas pavyzdys. That when you're on the plane, you can do some things. Kai esate lėktuvu, kai skrendate lėktuvu,
kažką galima daryti tenai. Yeah, there's some degree of choice is available. Nu, yra tam tikras pasirinkimas, ką jūs galite ten nuveikti. You can sit there and you can sleep, Galite ten sėdėti, galite ten miegoti, or you can sit there and speak to the next person. arba galite sėdėti ir kalbėti su palydovu. Sometime you can get up and walk around a little. Netgi galima atsikelti ir truputį pasivaikščioti šalimais. You can ask for something to drink or something to eat. Galite užsisakyti atsigerti arba pavalgyti. So there are different choices are available, but not so many. Taigi, tam tikrų pasirinkimų yra, bet nedaug. And yeah, and it's all restricted to within the plane. Ir viskas labai apribota to lėktuvo erdvė. So the example, you can look and find it. It's there in the Bhagavatam. And then they say that if you speak to the next person and find they're in the same business as you, then you can make some business connection. Taigi, ir jeigu kalbėsite su gretimai sėdinčiu keleiviu ir paaiškės, kad jūsų verslai gana panašus, galite netgi kažkokius verslo sandėrius sudaryti. So then when you get off the plane, then some business deal may come. Taigi, ir kai išlipsite iš lėktuvo, tai galima bus tikrai iš tikrųjų įgyvendinti kažkokį verslo sandėrį. Or you may cause a disturbance on the plane. Arba galite, pavyzdžiui, kažkokius tai neramumus sukelti lėktuve. And when you get off the plane, they may arrest you. Ir dėl to, išlaipinant iš lėktuvo, jūs gali areštuoti. So there are different choices, a range of choices, but not so much. Taigi, egzistuoja kažkokie pasirinkimai, ką galima nuveikti lėktuve, bet tas pasirinkimas labai ribotas. And some of those choices may affect your life when you have gotten off the plane. Ir kai kurie iš šitų pasirinkimų gali nulemti, kas jūsų laukia po to, kai nusileisite ant žemės. So similarly, each one of us has our particular body, Taip, ir visi mes irgi turime savo kažkokius tai kūnus, and there are different things we can do, ir su tais kūnais galime įvairius dalykus nuveikti, but those choices are limited. bet tos galimybės ribotos. Just a very simple example. If you have a male body, Labai paprastas pavyzdys. Vat jeigu jūs vyriškis, you cannot give birth to a child. dėja kūdikio nepagimdysite. You need a female body for that. Tam reikalingas moteriškas kūnas. And so that's a restriction. Vos štai jums ir vienas apribojimas. And of course, if you're a little athletic, like Shukadev Prabhu, Ir jeigu jūs toks truputį sportiškas, vat kaip Šukadeva. are you still athletic? Yes. Yes. Skolka van Milet? 26. Wow, really? Generally young. Yes. So then, if you're athletic, you can run fast, Ir jeigu jūs toks truputį sportiškas, tai galite netgi greitai bėgioti. but you can't run very fast. Bet dėja, labai greitai bėgti nesugebėsite. You can run faster maybe than anyone else here, but not that fast. Nu, galbūt jūs sugebėsite bėgdamas pralenkti visus čia susirinkusius, bet turbūt didžiausio greičio nesugebėsite išvysti. And like some animals could run much faster than you. Kaip pavyzdžiui, kai kurie gyvūnai gali skuosti gerokai greičiau už jūs. And what to speak of some fast motor car. Ką jau kalbėti apie tuos greituosius automobilius. And you can jump into the air. Na, arba pavyzdžiui, sportiškas žmogelis gali šokinėti į orą. Maybe higher than someone else. Galbūt aukščiau už visus kitus čia susirinkus. But you can't jump to the moon. Bet iki mėnulio nenušaus. Actually, you just can't jump very high at all. Na, nereikia ir mėnulio, ir šiaip per daug aukštai nenušaus. So like this, I mean, you think about it in so many ways.
You can do all sorts of things, but it's really very limited. Taigi, taip atidžiai panalizavus, matosi daug visokių dalykų galima nuveikti, bet viskas labai ribotas. Yeah, like we all have some intelligence. Kaip pavyzdžiui, visi mes kažkokį tai intelektą turime. You can figure out different things, maybe some calculation. Galite kažką galvoti, kažką skaičiuoti. What's 2 plus 3? Kiek bus 2 plus 3? 5. 5! But if we tell you, a whole sequence of numbers multiplied by each other, divided by something, plus something, minus something, you need a computer. Bet jeigu jums pateiksiu visą virtinę, plus, minus, daugint, dalinti ir taip toliau, paaiškės, kad reikia kompiuterio. So anyway, yeah, our situations, there's some flexibility available. We can choose, make different choices. Taip, yra tam tikras lankstumas, galime kai ką pasirinkti. But the range of choices is limited. Bet pasirinkimų skaičius irgi ribotas. So how is it, how has the limitations come about? Taigi, iš kur kyla tas sąlygotumas? They've come about because of your karma. Visa tai kyla dėl jūsų karmos. Yes. So if you've got certain karma, then you'll be very fit and strong like Shukadev Prabhu. Jeigu, pavyzdžiui, jūsų karma nebloga, galbūt būsite toks atletiškas, stiprus, kaip Shukadeva Prabhu. Prastichimania. Prašau, atleiskite. I won't do it again. or you be like me, some old man who's just Arba būsite toks kaip aš, senukas toksai, bejėgis. starik. Yeah. Yeah, so that's what's being discussed here. Apie tai ir kalba šitas posmas. Yeah, but people are caught up in this whole situation. Bet žmonės taip užbūrė visą šitą situaciją. And it goes on, and you try to make a choice, Vis bandai pasirinkti tinkamą sprendimą, padaryti tinkamą sprendimą. but your karma does not allow it. Bet karma pasirodo neleidžia to padaryti. So you desire, but you can't do it. Tu tikrai kažko trokšti, bet negali padaryti. Like if you like motor Na cars, tarkim, jeigu jums patinka automobiliai, then you may want some special fancy motor car. ir jums staiga užsimanot staiga kažkokio labai prašmatnaus automobilio. But your karma says no. Bet karma jums sako, So you try, you can't get it. ir kiek bedėsi pastangų, jokio šansų. Someone else can just walk in and just buy it, and there, he's got Kažkas it. kitas tiesiog praėjo pro šalį, nuėjo, nusipirko ir štai vat nuvažiavo. Because his karma said yes. Nes jam karma pasakė, taip. So you get all these interesting karmic situations combined with desire situations. Taigi, vat, daugybė tokių visokiausių aplinkybių karma ir troškimas, kaip jie jungiasi ir kas gaunasi. And some of them are really very interesting. Kai kurios šitos kombinacijos tikrai labai nepaprastos. Like in my family, my father was a big enthusiast about motor cars. Kaip pavyzdžiui, savo šeimoje žinau, mano tėvukas buvo didelis automobilių gerbėjas. So he would get sometimes a car which very few people can get. Ir jis kartais nusipirkdavo automobilį, kurį labai retai kas leisdavo savo. So, okay, that's his desire, and he had the karma. Na, va štai, buvo jo toks troškimas, na ir karma pataikė. But very interesting thing, our family, we had 2 dogs. Bet kas yra labai įdomu, mūsų šeima turėjo 2 šuniukus. And they would ride in these very fancy cars. Ir va šitie šuniukai didingai važinėja šitais prašmatniais automobiliais. And so many people
could not get such a car. Ir tiek daug žmonių, jie neturėjo jokių galimybių tokių automobilių turėti. But this dog is sitting in the front passenger's seat. Bet šitas bobikas sėdėdavo priekinėje keleivio sėdynėje being chauffeur driven. ir jį vežioja šoferis. And the dog is sitting there Ir and šunelis looking, didingai sėdi, žvalgosi, interesting. kaip įdomu viskas. So, I don't know about desire, but it was definitely the karma of the Taigi dog. nežinau, ar tas šuniukas turėjo tokį troškimą, bet karma tai tikrai jam leido. So, Prabhupada in the purport talked about how there is the samsara chakra, the wheel of karma, basically. Taigi, ir Šrila Prabhupada savo komentarę mini samsara čakrą, tai yra iš esmės karmos ratas. So, like a wheel on a motor car, the wheel goes around, and some point on the wheel will sometimes it's going up, and then it's on the top, and then it goes down. Ir kaip automobilio ratas sukasi ir jeigu paėmus kažkokį tašką tame rate, tai jisai kyla ir atsiduria pačiame viršuje, paskui vėl leidžiasi. And yeah, the wheel, it has to do that. It cannot stop at some point, like at the top, and we will stay at the top. Ir ratas visą laiką turi suktis ir dėl to tas taškas tame rate jisai negali, šitą poziciją man patinka, čia ir užstrigsiu. Ne, ta pozicija visada keičiasi. At the top, but then suddenly around and then at the bottom again. Štai aš viršuje, tai pozicija pasikeitė ir jis jau apačioje. So yes, what to do? It's a very difficult situation, and sometimes it's a very painful situation. Ką daryti? Tai tikrai sudėtinga situacija ir kartais tai netgi labai skausminga situacija. Yeah, so, and we cannot avoid this. It is forced on us. Ir nuo to nepabėgsi. Tai tiesiog primesta mums. And when situation is, like with the wheel, when the situation is down, it's very bad. We may have the desire, I want to enjoy, and we may try, but we just can't. Ir kaip tas pavyzdys su ratu, kai taškas atsiduria apačioje, mes galim norėti, mėgautis, svajoti apie tai, bet nesigauna. That's right. Yeah. Prabhupada explains in one purport in the 9th canto 9-oje Srimad Bhagavatam giesmėje Šrila Prabhupada viename komentare pastebi, that when the living entity first enters the material world, his first birth is as a Lord Brahma. kad gyvoji esybė, kai jinai puola į materialų pasaulį, pats pirmasis jos gimimas yra viešpaties Brahmos kūne. So, in other words, devotees, we have all been Lord Brahmas. Taigi, sveikinu Bhaktą, visi mes buvome viešpačiai Brahmos. We are something like, I don't know if they do it here. Do you have, like from school, the old boys club, the previous students, and they meet every year? Panašu ir pas mus irgi būna tokie klasiokų susitikimai ar bendrakursių susitikimai. And they get together and, how you doing? Jie susirenka tenai ir bendrauja, kaip tau sekėsi, kaip tau So we, sitting here right now, we're the Lord Brahma's Old Boys Club. Taigi čia buvusių Brahmų sambūris. Sveikinam visus. But we're not doing so well. Bet ne kaip jau mums ir sekasi iš tikrųjų. From Brahmaloka to Raugyklas. Iš Brahmalokos į Raugyklą. To Vilnius. And Raugyklas is, it's okay. Not the best. No, it could be worse. Ta prasme, ne pats geriausias variantas, bet gali būti ir blogiau. But it's a real step down from Brahmaloka. Palyginus su Brahmaloka, oi. Yeah.
So, but that's life in this material world. Bet taip jau yra materialiame pasaulyje. And the problem is that people don't understand how it's working Bėda ta, kad žmonės net nesupranta, kaip viskas vyksta. and how we can, maximize the situation for the greatest benefit. Kaip geriausiai pasinaudoti aplinkybėmis ir išpešti didžiausią naudą. Yeah, they just, whatever their situation is, they just try to make the most of it. Kokia bebūtų situacija, bando išpešti pačią geriausią naudą. And sometimes it feels good, Kartais atrodo visai neblogai, and sometimes it feels bad. bet kartais pojūtis nekoks. So we need to understand how the system works and how to sort of make the most of it and get the best we can from it. Dėl to visiems ir taip pat ir mums labai sveika suprasti, kaip viskas vyksta ir kaip išpešti didžiausią naudą. Because, sometimes the purpose of this world and what we should do in this world, sometimes different versions are given. Yra pateikiamas įvairios versijos, kokia šito pasaulio paskirtis, ką turėtumėjome pasiekti. Some, like a very optimistic, materially optimistic perspective is, it's a place where we can enjoy as we like. Kai kurie materialistiškai, optimistiški požiūriai yra tokie, šita vieta, kur mes galime tiesiog mėgautis. Yes, we will get rich and we'll get so much enjoyment. Būsime turtingi ir taip džiaugsimės gyvenimu. So this is one perspective which is presented. Egzistuoja toksai požiūris. Yeah, a place for enjoyment. Tai yra vieta mėgavimuisi. Another perspective which is given, and I mean Prabhupada explains, is that it's like a prison house. Kitas požiūris, ir tai Prabhupada irgi tai kalba, kad šitas pasaulis yra tarsi kalėjimas. And the criminals they became unacceptable up there. They got demoted and thrown into the prison house. Taigi tos esybės, kurios buvo jau nebepageidaujamas aukštesnėse sferose, buvo ištremtos į šitą pasaulį. So that's another perspective on what this world may be designed for. Ir tai yra kitas požiūris į tai, kam buvo sukurtas šitas pasaulis. But actually, the ultimate understanding of what is the purpose of this world and what are we meant to do with it is, it's meant to facilitate us to go back to Godhead. Bet iš tikrųjų tikrasis suvokimas apie šitą pasaulį ir ką su juo reikėtų daryti, tai šitas pasaulis skirtas tam, kad mes galų gale sugrįžtume atgal pas Dievą. But unfortunately, not many people, they understand from that perspective. Deja, reta kas žiūri iš šito požiūrio taško. The majority are in the optimist position. Dauguma laikosi tos materialistiško, optimistiško požiūrio. We will enjoy somehow, someday, we will enjoy. Nu tikrai, kurią nors dieną, kažkaip tai mums tikrai pasiseks. Ir mėgausimės gyvenimą. At the moment we're struggling, it's difficult, we're not happy, but we will enjoy. Sunkiai sekasi, kenčiam viskas čia, bet bus ta šviesi akimirka. You get these, what you call them, like life guru types. Tokie gyvenimo guru tipai. Yeah, you must develop positive attitude Turite mąstyti pozityviai. and, that sort of idea. Tokios visokios idėjas pamėto. And for those who are not doing well at all, Tiems, kurie tikrai nesiseka. the advice is, don't feel bad. Patarimas yra toksai, nesijaus blogai. Before you can walk, you have to learn how to crawl. Prieš išmokdamas vaikščioti, turi išmokti šliaužti.
if you get the idea. In other words, Pradžiai turi išmokti šliaužti, tik tada jau išmoksi vaikščioti. life is really tough and Gyvenimas you're tikrai struggling. sunkus. And if you don't struggle, if it's not hard, how will you really enjoy it when the good comes? Taigi, jeigu neišmokai pereiti kančias, kaip paskui galėsi mėgautis, kai gera akimirka ateis. But Srila Prabhupada here expresses it in an interesting way. Bet Šrila Prabhupada čia pateikė labai tokį įdomų aspektą. Prabhupada says the result is that one again and again makes plans and is baffled. Ir Šrila Prabhupada sako, pasiekmė yra tokia, kad žmogus vėl ir vėl kuria planus, kurie neišvengiamai. But because he's foolish, he cannot see the cause of his bafflement. Bet kadangi jis yra kvailys, tai jisai ir nesupranta, kodėl jo planai žlunga. Yeah, there in this world there is a majority kvailis. Taip jau yra dauguma šito pasaulio gyventojų yra iš kvailių kategorijos. Big majority kvailis. Didžioji dauguma. Yeah. So they're trying and they're trying, but they miss the point. Jie stengiasi, bet esmės tai taip ir nesupranta. And Prabhupada here presents the point. Ir Šrila Prabhupada tai pastebi čia. So what we just read, he cannot see the cause of his bafflement, but that cause is distinctly stated in Bhagavad Gita. Reiškia, Šrila Prabhupada sako, jisai nemato tos visų žlugimų priežasties, bet tai labai aiškiai bylojama Bhagavad Gitoje. So Prabhupada says the cause is because one has not surrendered to the Supreme Lord. Kas tai per priežastis, kaip Šrila Prabhupada sako, apie ką kalbama Bhagavad Gitoje, priežastis yra tai, kad jisai neatsidavė aukščiausiam Dievo asmeniui. And because of that, he has to work under the control of material nature. Ir dėl to jisai priverstas veikti materialios gamtos dėsnių valdomas. Shri Shri Nitai Gora Sundar Ki Jai. Jai Ho. Right. Yes. So, yes, I was reading yesterday in Srimad Bhagavatam. Vakar kaip tik Srimad Bhagavatam skaičiau. And Prabhupada raised the same question. Why are we caught up here and baffled, and struggling in material life? Ir Šrila Prabhupada užduoda tą patį klausimą. Tai kodėl mes taip įklimpom, kodėl mes taip kankiname šitame materialiame gyvenime? And the way Prabhupada put it, it's in the fourth canto, it's the third canto, chapter 26. Ir Šrila Prabhupada apie tai kalba trečioje giesmėje 26 skyriuje. And Prabhupada says, it is because of our aparad against Krishna. Ir visa tai nutinka, kaip sako Šrila Prabhupada, dėl to, kad mes atlikome paradą viešpačiui. That we decided we wanted to enjoy independently, lord it over material nature. This was like our original aparad. Mūsų tikroji pirminė aparadka Krišnos atžvilgiu buvo ta, kad mes nutarėme patys viešpatauti materialioje energijoje, materialioje gamtoje, nepriklausomai nuo viešpaties. So aparad means it's like we personally offended Krishna. Ir ką reiškia aparadka? Aparadka tai reiškia, kad mes asmeniškai nusižengėme Krišnai. And therefore Krishna said, all right, go to Vilnius. Ir Krišna pasižiūrėjo, sako, na gerai, keliauk į Vilnių. Via Brahmaloka. Nu, aišku, pakeliu dar Brahmaloką aplankysi. But, in the end, Vilnius. Galiausiai atsidursi čia. And when I first joined, we were told a number of things which we were told Prabhupada had said. Ir kai prisijungiau prie judėjimo, mums sakė daug visokių dalykų, kaip mums sakė, kad tai pasakė Prabhupada. Я не знаю, если Prabhupada сказал, но они сказали, что Prabhupada сказал. Nu, aš nesu tikras, kad iš tikrųjų Prabhupada tai buvo pasakęs, bet jie sakė, kad Prabhupada taip sakė. So one thing was that when you are like
on the edge of falling into the material world, but you haven't quite fallen. Ir jie sakė, kad Prabhupada sakė taip, kad kai tu jau esi ant ribos ir jau va tuoj pulsi į materialų pasaulį. Then Krishna comes and speaks to you Ir Krishna prieina ir kalbasi su tavimi. like a personal mentoring sort of, Yra asmeninė konsultacija. yeah, like that. And Krishna explains why you shouldn't come here Ir Krishna pateikė labai aiškius argumentus, kodėl tau nedėrėtų. and why it's not a good idea to try to lord it over the material world, Ir kodėl sumanimas valdyti materialią gamtą nėra tikęs. and why it's not a good idea to try to get sense enjoyment in the material world. Ir kodėl tikrai neverta gainiotis jutiminių malonumų materialiniame pasaulyje. So it's sort of like a comprehensive preaching program covering many of the basic important points. Ir va tai tokia labai kompleksiška pamokslavimo programa apimanti daugybę įvairiausių aspektų. And in the end, Krishna says, so you don't want to leave, do you? Ir galiausiai Krishna sako, na, tai tu nenori pasitraukti iš čia. Just stay with me, okay? Pasilik su manim, gerai? But there we are with Krishna, and we told Krishna, no, Ir štai mes ten su Krishna ir sakome jam, I don't want to be with you. nenori būti su tavimi. I want to go to Vilnius, Noriu keliauti į Vilnių. and I'm going to really go for it and get real happiness. Ir ten aš tikrai būsiu laimingas, va, ten man pasiseks. Krishna, so goodbye, Krishna. Ate, Krishna. This is what we were told. Va taip mums pasako, kad Prabhupada taip pasako. In other words, it's very personal. Kaip ten bebūtų, kas tai yra, labai asmeniška. It's not just, you're in the middle of nowhere and then you just make a decision, oh, I think I'll go somewhere else. Tai ne tai, kad jūs čia kažkur padebesiuose plūduriuojate ir pagalvojate, va dabar keliausiu tenai. Yeah, it's all in terms of our relationship with Krishna. Viskas glaudžiai susijęs su mūsų ryšiu su Krishna. So, yeah, and as a result of that, of course, we fell into the material world, Va štai ir pasiekmė rioksime materialiame pasaulyje. but then we lost our intelligence. Ir intelekto netekome. I mean, we lost our intelligence to fall, but when we came here, we really lost our Kaip ten intelligence. bebūtų, jau kai pasirinkome tą sprendimą, kad vis tik pulsime, jau tada jau buvome bepročiai, o dabar tai iš viso intelekto nebėra. Therefore, it's said that in the material world, of the three modes of material nature, the most powerful is the mode of Dėl to ignorance. sakoma, kad materialiame pasaulyje iš trijų materijos gūnų pati galingiausia yra neišmanoma. Some people might think, no, mode of passion is stronger because material life means trying to enjoy. Kažkas gali sakyti, ne, aistros gūna yra panašesnė, nesgi materialistinis gyvenimas kuo grįstas mėgavimas. But yes, we try to enjoy, but the basis is we forget Krishna. We want to enjoy independent from Krishna. Taip, mes stengiamės mėgautis, bet kas yra visa ko esmė, tai yra, kad mes stengiamės pamiršti Krishną, kas tai yra neišmanimas. And then Krishna, Prabhupada quotes Bhagavad Gita 15:15 here. Krishna's giving remembrance, knowledge, and Ir forgetfulness. Šrila Prabhupada savo komentare cituoja Bhagavad Gita 15:15, kur yra sakoma, kad iš Krishnos plaukia atmintis, žinojimas ir užmarštis. So Prabhupada, elsewhere, Prabhupada explains that Krishna, because we don't want to be Krishna conscious, we want to be independent. So Krishna says, all right, I will take away your remembrance of me. Ir ne čia, bet kitoje vietoje Šrila Prabhupada pasakė, kadangi mes užsispyrusiai nenorime būti Krishnos sąmonėje, norime jį pamiršti, Krishna sako, na gerai, aš padėsiu, duosiu tau užmaršti, kad tu mane pamiršti. I will give you donation. Aš duosiu tau dovaną.
forgetfulness. Užmarštis. And suddenly, Krishna, you never heard of Krishna. Nieko apie Krishną negirdėjau. There is no Krishna. Jokio Krishnos nėra. Nieko negirdėjau. Nieko nežinau. That's Krishna's mercy because we wanted to forget. Tai Krishnos malonė. Mes norėjome jį pamiršti. And then Krishna gives us intelligence, how we can enjoy. Ir Krishna taip pat duoda ir išmanymą, kaip galime mėgautis. Or how we can try to enjoy. Arba kaip galime dėti pastangas, kad mėgautumės. Sounds like a good plan. I think I'll get great enjoyment from it. O, koks geras sumanymas, panašu neblogai, malonu išpešiu. Unfortunately, it usually doesn't work very well. Dažniausiai dėja nepasiseka su tais planais. And then he gives us remembrance of how to act in material life and how we could become successful, how other people became successful. Ir taip pat jisai duoda mum ir atmintį, o kaip galima atrasti laimę, kaip kitiems pavyko tai padaryti. But it's all based on that forgetfulness. Viskas yra pagrįsta tuo Krishnos užmiršimu. Yeah, so therefore, they're just baffled. They don't know what to do. They don't know why they're really unsuccessful. They don't know how to become successful. Ir dėl to visi jų sumanymai žlunga, jie net nežino, kodėl jiems nesiseka. Ir jie net nežino, kaip padaryti, kad jiems sektųsi. I'll close by giving one little example. Pateiksiu pabaigai vieną tokį pavyzdį. We have these bodies, Na, turime šitos and kūnus. some of us have good bodies. Kai kurie turi neblogus. I won't mention any names, but Jau dabar vardų nebeminėsiu. anyway, Neminėsiu. no, 56, I can't believe it. Negaliu Anyway, patikėti. Ir jam jau 56. so, but this body has limited lifespan. Bet šitas kūnas turi ribotą gyvenimo trukmę. The example, well, there are different, one example given is this body is like motor car. Ir vat vienas toks pavyzdys, kad galima būtų pateikti toks. Šitas kūnas yra tarsi automobilis. You got the body you wanted. Gavai tokį kūną, kokį norėjai. It's like you got the motor car you wanted. Vat kokį automobilį norėjai, tokį gavai. Some Rolls Royce, PVZ Rolls-Royce. Ferrari. Wow. And so it's like, yeah, right. But the problem is, Ne, problema. so that's like your body, the car. Vat įsivaizduokime, kūnas kaip automobilis. The problem is there is a bomb in the car. Štai kur problema. Tame automobilyje yra bomba. And you cannot take it out. Negalite jos pašalinti. You cannot turn it off. Negalite jos išjungti. It will explode. Jinai tikrai sprogs. And it will explode when you are in the car. Ir sprogs tada, kai jūs būsite automobilyje. And you might say, well, I won't get into the car then. Ir tada galėtumėt pasakyti, nu, tada į automobilį aš nelipsiu. No, you will get into the car. Deja, įlipsi. And one day it'll just explode, blow the car to pieces and blow you to pieces. Taigi vieną dieną ta bomba sprogs, ištaškys automobilį į šipuliukus ir tave. So even if you're successful in material life, Taigi net jeigu materialus gyvenimas klostosi You- puikiai, you become very rich person, tampi turtuoliu, very powerful person, įtakingu, maybe you're very intelligent, gal netgi ir smegenų turi kažkiek, and you have strong body, ir kūnas stiprus, but in due course it'll all just be blown up. bet tik laiko klausimas. Išauš tą akimirką ir viskas tiesiog išsivarstys. So what's the point of that? Kokia prasmė tada iš viso to? Actually, you know, Srila Prabhupada, he was telling the disciples one time how when Šila Prabhupada mokiniams pasakė, when he was young, Prabhupada said, I was very strong. Šila Prabhupada pasakė, kai buvau jaunas, buvau labai stiprus. And he went like this, Ir parodė tai. very strong, yeah. But now I'm an old man. Ir paskui Prabhupada sakė, bet dabar aš senukas. And he went, like this, sort of. And he said, now, flat tire.
Dabar sako, padangą nuleisk. It's going to happen to all of us. Well, Visų laukia ta šviesa. it already happened to me. Tai nutiko man, nutiks ir visiems. So, but yeah, the solution, there is a solution, Bet yra sprendimas. and that it's not just a solution, but it's the whole point of the material world. Bet tai viso materialaus pasaulio esmė. We have to surrender to Krishna. Reikia atsiduoti. As Prabhupada put it in this very interesting way, didn't he? Kaip Šrila Prabhupada labai įdomiai tai pastebi savo komentarą. Don't plan to achieve happiness and drive away distress. This is quotation for Sarvada. 1866, second to last paragraph. Nekurk planų, kaip tapti laimingu You'll never be successful. ir išvengti nelaimę. Tau niekada nepasiseks. Simply surrender unto Krishna. Tiesiog atsiduok Krishnui. So by some incredible mercy, Krishna gave us the intelligence to take to Krishna consciousness. Nesuvokiama malonu. Krishna suteikė mums pakankamai išminties, kad pasirinktume Krishna sąmonės kelią. We've all come to Krishna consciousness in our different ways. Visi skirtingai pasiekėme Krishna sąmonės kelią. Some of us came because we liked the prasadam, Kai kurie prisijungė dėl to, kad jiems patiko prasadas. and that was the main thing. Dažniausiai taip ir būna. And some of us came because we were just too distressed. We just couldn't take it any longer. Kai kurie prisijungė dėl to, kad tiesiog materialus gyvenimas jau pasidarė toks apkartas, kad jau nebegalėjo toliau. Some young men come because they think the young ladies are very nice in Krishna Kai kurie consciousness. jaunuoliai prisijungė, nes pamatė to, kas gražuolės Krishna sąmonės judėjime. It's true. Tikrai tiesa, tokių yra. And sometimes vice versa. Ir kartais atvirkščiai. Different people come for different reasons. Taigi žmonės prisijungia dėl skirtingų priežasčių. But at least we have come. Bet kokios jos bebūtų, mes čia. And one thing Prabhupada said is, when you just come to Krishna consciousness, Prabhupada said, you are standing on the threshold of eternity. Ir Šrila Prabhupada kartą yra pasakęs, kai jūs jau prisijungite prie Krishna sąmonės judėjimo, jūs jau stovite amžinybės slenkstyje. Threshold means just, well, in front of the door. Tai reiškia, kad jūs jau stovite prie pat durų. That's the threshold where the door is. And you've come there, and then Prabhupada said, you just have to step inside. Ir Šrila Prabhupada sako, vienintelis, ko te reikia. Ir tiesiog žengti vieną žingsnį ir žengti vidun. So that stepping inside, that means following the process of sadhana bhakti. Ir tas įžengimas vidun, ką tai reiškia, sekti sadhana bhakti procesą. And so therefore we've all come to Krishna consciousness, but we're not quite there yet. Taigi visi jau mes priėjome prie tų durų, bet ne visi dar peržengėm tą slenkstį. Well, maybe some of you are, Gal jau kai kurie jau ir peržengė. but we got to, make that step and just get through to the other side. Bet reikia žengti tą žingsnį ir pereiti į kitą pusę. And when you try to do that, Krishna becomes very happy. Ir kai iš tikrųjų dėsite pastangas tai padaryti, Krishna bus labai jums patenkintas. And he helps us in many ways. Ir padės mums visokiausiais. So anyway, let's go for it and try and pray to Krishna. Taigi siekime visi to ir melskimės Krishnos malonės. Srila Prabhupada ki jai. Any comment, question, Ar kas klausimuką ar komentarus yra? Prabhu? Turėjau klausimą, bet mokytojas jau kaip ir dalinai atsakė į jį. Ir mano toks klausimas. Krishna sako, kad mes neprarandam savo įdirbio dvasinio, kaupiam sukrytį. Tai kaip tada Brahma, kuris daug milijonų, milijardų metų tarnavo, kaip jisai tada, kur tie įdirbiai, kad mes va tokio kvailio kūnio atsirandom Raugyklos gatvėje? So,
I had a question and partially you answered during your class, but somehow I'm still curious. It is said that we do not lose our devotional results, and how it so happened that Brahma, who definitely performed so many wonderful deeds, devotion, he got here. Yeah, okay. Well, you know, there are, I don't know if I'll be able to find it in time, there are 4 types of Lord Brahmas. Yra sakoma, kad yra 4 tipų brahmas. And, you know, one is a pure devotee, Vienas iš jų yra tyras bhaktas. and our Lord Brahma here now, our Lord Brahma is one of those Lord Brahmas. Ir vat mūsiškis viešpats Brahma, jis yra vat kaip tik toksai, jis yra iš tų tyrų bhaktų. He became a pure devotee. Jisai tapo tyrų bhaktų. He was not a pure, he was a devotee, but not a pure devotee. Jisai buvo bhaktas, bet dar nebuvo tyras. But then, you know, there are different things he went, like learning experiences he went through. Now, he's pure devotee. Taigi jam teko pereiti tam tikrą mokyklą, dabar jis tikrai tyras bhaktas. So let me just read this here. This is now from the 11th canto, chapter 3, verse 12. Čia yra iš 11 giesmės 3.12. Means it's not exactly not from Prabhupada, but, you know, it's from the acharyas basically. Bet tai nėra Šilos Prabhupados komentaras, bet tie komentarai rašyti grįsti acharyų komentarais. So he says, Vishwanath Chakravarti Thakur has pointed out there are 3 categories of Brahmas. Taigi, ir čia yra sakoma, Vishwanath Chakravartis Thakura teigia, kad yra 3 brahmų kategorijos. There's Karmi, Jnani, and devotee. Yra bhakta, brahma karmis, brahma gyanis ir brahma bhaktas. A Brahma who is the greatest karmi in the universe will have to take birth again. Brahma, kuris buvo visų iškiliausias karmis visoje visatoje, jam teks vėl gimti. The Brahma who is the greatest mental speculator, but he's a Brahma, may attain impersonal liberation or not. Tas Brahma, kuris geriausiai mokėjo pasinerti į abstrakčius samprotavimus, galimai gali pasiekti išvadavimą, o gal ir ne. And a living entity who has been given the post of Brahma due to being a great devotee enters the personal abode of the Lord. O ta gyvoji esybė, kuri atlikusi daugybę atsidavimo tarnystės žygių, pasiekime Brahmos padėtį, po mirties jinai sugrįžta į asmeninę viešpatės bendriją. And then there's a 4th category, Ir 4 kategorija, mentioned in Bhagavatam 3:32:15. Treats it to our pet Natsit. ir 4 kategorija paminėta 3.32.15. A Brahma who is a devotee but has the tendency to think he's independent of the Lord or equal to him. Tai yra Brahma, kuris yra bhaktas, bet kartais įsivaizduoja, kad jis yra nepriklausomas nuo viešpatės arba jam prilygsta. So at the time of final annihilation, he may achieve Mahavishnu's abode. Va toksai Brahma, kai visa tai yra sunaikinama, jisai gali įsilieti, jisai gali patekti į Mahavišnu buveinę. But when the creation begins again, he has to return and take up the post of Brahma again. Bet, kai, you mean that the whole material world? Yeah. Bet, reiškia, kai visas materialus pasaulis, ne šiaip visata, bet visas materialus pasaulis yra sunaikinamas, toks Brahmas nukeliauja į Mahavišnu, bet kai vėl materialus pasaulis yra kūrimas, jisai vėl turi atsidurti materialiame pasaulyje ir tęsti Brahmas. So not all Lord Brahmas are equal. Taigi, ne visi viešpačiai Brahmas yra tokie patys. We know more about our Lord Brahma, and he is a devotee, but they're not all
devotees. Taigi mes pagrindinai žinom apie mūsų viešpatį Brahmą, bet jis yra bhaktas, bet ne visi Brahmas yra va tokie bhaktai. Yeah. Have I answered the question, sort of? Okay. So G'day. it means we are the worst copy of Brahmas. Yeah, it means, we don't know if we are karamis, gyanis, or sort of partial devotees. Taigi nėra tiksliai suvokiama, ar mes buvome Brahmais karmiai, Brahmos gyaniai, ar tokie tipo bhaktai. Our Brahma was a partial devotee, Mūsų dabartinis Brahma jis anksčiau buvo toksai, kaip ir bhaktas. but he went through some heavy learning experiences. Bet jam teko, kokias pamokėlės. Yeah, chasing his daughter Vienas iš jų tai yra gainėsi paskui savo dukrą. and various other things. Na ir dar buvo kitokių pokštų. But fortunately, he learned his lessons. Laimiai, savo pamokas jisai gerai išmoko. And then when Lord Chaitanya came, he became a pure devotee. Ir kai viešpats Čaitanija nužengė, tai ir Brahma apsireiškė čia kaip tyras bhaktas. So he's going back to Godhead. Taigi, Brahma tikrai keliaus į dvasinį pasaulį. But some other one, he's like a super expert karmi, like a brilliant manager, incredible manager. Arba kitas Brahma, kuris yra super karmis, va tiesiog tobulas menedžeris. So he'll probably have to take birth again. Panašu, kad ir teks vėl gimti. Hare Krishna. Yes, Mataji. Спасибо за лекцию. Вы в конце говорили лекции, что мы все стоим на пороге, и нужно сделать вот этот шаг. И вот вопрос, а что мешает сделать этот шаг? Что мешает? Поможет сделать этот шаг? How to take the step. Yeah. Well, я сказал, oh sorry. What obstructs us from taking this step? Okay. Я сказал, I'll just speak English, Yeah. that we have to practice sadhana bhakti. Taigi, aš jau minėjau, kad mes turime praktikuoti sadhana bhakti. Yeah, so, and sadhana bhakti, it can take a second or many lifetimes. Ir sadhana bhakti gali trukti sekundę, arba gali trukti ir daugybę gyvenimų. In the ninth canto, I think, is the story of Maharaj Katvanga. Jeigu teisingai pamenu, 9 Srimad Bhagavatam giesmėje yra Maharadžos Katvangos pavyzdys. Katvanga was a great devotee, Tai buvo puikus bhaktas. and he was a very powerful kshatriya. Ir tuo pat metu jis taip pat buvo labai galingas kšatris. He was a human, Tai buvo žmogus. but he was asked by the demigods to help them fight the demons. Nepaisant to, pusdieviai kvietėsi jį, kad padėtų jiems kovoti su demonais. So he did, and because of his fighting, they beat the demons. Ir jisai prisijungė ir taip puikiai kovėsi, kad pusdieviai pavyko nugalėti demonus. So the demigods were very happy, and they said, we want to reward you. Tell us what you'd like. Ir pusdieviai kreipėsi ir sako, norėtume tau kažkaip atsidėkoti, sakyk, ko pageidautum. And he could have asked for almost anything, Ir šitoje situacijoje jis galėjo paprašyti bet But- ko. but he was very intelligent devotee. Buvo nepeišęs bhaktas. He asked, please tell me, when am I going to die? Jisai paklausė, tai kada aš mirsiu? And they had a little meeting, Pusdieviai susirinko, apsitarė. Subrania, and they came back to him and said, you're going to die in 1 minute. Jie sugrįžo ir pasakė, žinai, tau liko 1 minutė. He focused his mind on Krishna, went back to Godhead. Taigi jisai sutelkė visą savo mintis į Krišną ir sugrįžo į dvasinę pasaulį. But some of us, who knows, we don't really know. Maybe we've been practicing sadhana bhakti for a number of lifetimes. Ir kažkas iš mūsų, galbūt, kas ten žino, gal jau tikrai ne vieną gyvenimą praktikuoja sadhana bhakti. But on the scale of cosmic time, just to step through the door to the other side, by our time, it may take a long time. Taigi, bet jeigu pasižiūrėjus mūsų gyvenimo trukmės atžvilgiu,
mūsų metais, tai gali truputį užimti laiko peržengti tą slenkstį. The lifetime of Brahma, 311 trillion 40 billion years, for Lord Brahma is just his exhalation and inhalation. Mūsų visas gyvenimas viešpačiui Brahman, kurio gyvenimas trunka 311 milijardų metų, yra tiesiog vienas įkvėpimas iškvėpimas. So, but anyway, the point is, I mean, the main part of the answer is that we have to practice sadhana bhakti. Bet esmė yra kokia? Turime praktikuoti sadhana bhakti. And, you know, which involves getting the mercy, Ir be abejonės į tai įeina ir malonės gavimas, getting the mercy of Krishna, of Prabhupada, of the spiritual master. tai ir Krišnos, ir dvasinio mokytojo, ir Šilos Prabhupados malonė. Yeah, so that's, you know, sort of the essence, but then what may stop us, right? Bet kas gali mus iš tikrųjų sustabdyti? You know, there's a saying, an old English saying, old habits die hard. Yra sakoma, seni įpročiai ilgam išlieka. Yeah, and we've got some old habits. Deja, senų įpročių pas mus dar užstrigę. And, you know, sometimes you think, I'm free from this sort of desire now. Kartais kyla tokia iliuzija. O, nuo šitos bėdos jau atsikračiau. Whoops, then suddenly it comes back. Staiga, ops, siurprizas. There's another version of that saying, Yra šito posakio versija. old soldiers die hard. Tai yra patyrę veteranai sugeba išgyventi. And I can tell you a little Prabhupada story. Galiu papasakoti nedidelę Prabhupados istoriją. Prabhupada was on a flight in first class. Šila Prabhupada skrido lėktuvu pirmoje klasėje. And in those days, you don't have your own screen, you know. There's just one big screen. Tais laikais nebuvo, reiškia, kaip dabar yra ekranų prie kiekvienos kėdės, ten buvo tiesiog vienas didelis ekranas visiems. And they're playing a war movie Ir ten buvo rodoma karo scenos. with very famous war actor, Ir ten dalyvavo toks labai žinomas aktorius, kuris dažnai vaidina šeštokiose rolėse. David, anyway, Hare Krishna, Hare Rama. Harival. Anyway, this famous war actor, David Niven, and he's going up the hill. Taigi tas Davidas Nivenas, labai žinomas aktorius, kuris vaidina daugybę tokių vaidmenų, jisai ropšėsi kalno į kalną. And Prabhupada's sitting there, the screen sort of like right in front of him. Nu ir Prabhupada sėdi ir praktiškai ekranas tiesiai priešais jam nors. And it's not like Prabhupada is watching, but, you know, he's sitting there, he couldn't really avoid seeing it. Ne tai, kad Prabhupada išsižioja žiūri, bet tiesiog ekranas priešais akis, tiesiog matosi. So the hero is going up the hill, the bad guys are shooting down the hill. Taigi tas herojus ropšėsi į viršukalnę ir iš ten iš viršaus tie blogiečiai šaudo į jį. And the hero gets shot. Ir jį pašauna. But he gets up again. Bet jis vėl pakyla. And off he goes, he's going up again. Toliau ropšėsi. And then suddenly, he's shot again. Ir vėl jį pašauna. But he gets up again. Jis vėl pakyla. And at that point, Prabhupada fell asleep. Ir tuo metu Prabhupada užmigė. But he woke up. I mean, he just sort of dozed off momentarily. Na, jis tiesiog snūstelėjo kuriai tai akimirkai. And I don't know, maybe 30 seconds later or something, he woke up again. Bet gal po kokios pusės minutės jis vėl pakėlė galvą. And there's the hero. Now he's further up the hill, Nu ir herojus dar aukščiau užsiropštė ant kalvos. but he gets shot again. Ir jį vėl pašovė. And Prabhupada said to his servant sitting next to him, Prabhupada pasisuko į tarną sėdintį šalia. in like very, not cool way, but just very uninterested way. Ir ne tai, kad tokiu ne per daug susidomėjusiu balsu, ne tai, kad taip labai abejingai, bet Prabhupada said, "Oh, not dead yet." Prabhupada pasakė, na, vis dar gyvas.
because old soldiers die Nes veteranų taip lengvai nepribaigsi. Patyrė. like old desires die hard. Tai va, tai čia yra kita versija, kad seni įpročiai ilgaamžiai. So, you know, the problem, in a nutshell, the problem is us. Taigi, problema iš esmės mes. I am my greatest problem Aš esu savo paties didžiausia problema. because I'm attached to different useless desires, but I've still got some attachment. Aš vis dar turiu visokių kvailų prisirišimų ir kvailų troškimų. But if we keep practicing and chanting and praying for mercy, gradually, well, we'll get there. Bet jeigu toliau tęsime, jeigu toliau maldausime malonės ir atliksime tarnystę, galų gale pasieksime. You probably heard Malati Devi Dasi. Galbūt teko girdėti apie Matą Žemalatį. She said to Prabhupada once that you say, if we just chant our rounds, follow the principles, do our service, it's like we will go back to Godhead at the end of this life. Tai jinai pasakė Šrilai Prabhupadai. Jūs sakėte, kad jeigu mes tiesiog kartuosime 16 ratų, seksime principais, atliksime tarnystę, mes tikrai sugrįšime pas Dievą. But it sounds too easy. Bet labai jau paprastai skamba. How could it be so easy? Kaip tai gali būti taip paprasta? It seems too easy. Pernelyg jau viskas lengva. And Prabhupada looked at her Prabhupada pažiūrėjo į ją and said, ir sakė, do you think that I would cheat you? pasakė, tu manai, kad aš jūs norėjau apgauti? So carry on. Taigi tęskite toliau. Sometimes it gets a little, rocky, but we just got to carry on. Pakrato pakeliui, bet tęskite toliau. Perseverance is very important quality. Tas ryžtas, tas užsispyrimas, toks sveikąja to žodžio prasme yra labai svarbus dalykas. Is that okay? Ar gerai? Well, I'll tell you another little story. I'm sure you've heard these stories. Vieną nedidelę istoriją papasakot, neabejoju, kad jūs esate girdėję, bet Prabhupada's giving class somewhere in America. Šrila Prabhupada skaitė paskaitą Amerikoje. He says to go back to Godhead, you must be 100% pure. Šrila Prabhupada sako, tam, kad sugrįžtumėt pas Dievą, jūs turite būti 100% tyri. And the devotee, like he said it really strongly, Ir Šrila Prabhupada tai be jokių sentimentų tai pasakė, And labai he's- griežtai. he saw the devotees were like, Ir jis pamatė, kad srūva Me? batų išraiškos, me? 100%? Like, 100%, it's too much for me. be šansų. So Prabhupada said, at least 90%. Tada Šrila Prabhupada palengvino, nu gerai, bent jau 90%. But then still the devotees were like, Bet baktų veiduose šypsenos nepadaugėjo. so he reduced the percentage a few times. Taigi Šrila Prabhupada tokiu būdu dar sumažino procentą. And finally he said, just hold on to my dhoti, I will take you back. Ir Šrila Prabhupada pasakė, tiesiog įsikabinkite man už dhočio ir aš sugrąžinsiu jūs. I have the key for the back door. Turiu iš, kaip tos durys vadinasi? Turiu nuo galinių durų raktą. In other, Ne wo- per paradinį, bet per galinės. in other words, when no one's when Krishna's not even watching, Taigi, kai niekas nematys, kai net Krishna nematys. Krishna's in the rasa dance and he's Krishna su šoka rasa, fully occupied. visiškai paniręs į tą rasų šokį. And we'll be Šrila lit. Prabhupada per galinėjimą prasmuksim. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Šrila Bhakti Chaitanya Maharaj ki jai.